বলতে আমরা কি বুঝি? দ্য ওয়ে ইন উইচ আ সিটি ডেভেলপস। যখন কোনো শহর বা কোনো একটা এরিয়া বা টাউনও হতে পারে, ভিলেজও হতে পারে, ওখানে যখন ইনফ্লাক্স অফ পপুলেশন হয়, অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম উই সি থিংস স্টার্টস টু ডেভেলপ, আর ওটাকেই আমরা বলি আরবানাইজেশন। সো আরবানাইজেশনের একটা মেন ক্রাইটেরিয়া কি? ইনফ্লাক্স অফ পপুলেশন। ইনফ্লাক্স মানে when you are entering a region, influx of population into a region. এটার রেজাল্টেন্ট ফ্যাক্টর কি? ডেভেলপমেন্ট ইন দি এরিয়া। ডেভেলপমেন্ট ইন দি এরিয়া দ্যাট লিডস টু আরবানাইজেশন। সো একটাই মেন কারণ, ফার্স্ট যেটা মেন প্রায়োরিটি সেটা হচ্ছে ইনফ্লাক্স, তারপরে যেটার ফলে পরবর্তীকালে ডেভেলপমেন্ট হয়। সো urbanization is a process in which people move from rural to urban. So it is the movement from rural to urban areas, because of which cities and towns begin to grow. So শহর, গ্রাম যেগুলো রয়েছে, টাউনস, এগুলো সব বাড়তে থাকে। This movement of people from rural to urban areas leads to an increase. So it leads to an increase in the size of the urban population. Urban population দিনকে দিন বাড়তে থাকে এই কারণে। Growth in the population results in expansion or extension of urban areas to more deeper areas. So যেমনি কলকাতা আগে কি ছিল, দমদম অবধি মাইট বি, তারপরে এলো বারাসাত অবধি, এখন আছে দত্তপুকুর অবধি। তো এই এক্সপ্যানশনটা হতে থাকে। Change in the size of the population leads to other changes. Like what changes can be seen? One is land use, যে কী করে আমি ল্যান্ডটাকে ব্যবহার করছি অ্যাগ্রিকালচারাল ওয়ার্ক বা অন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ওয়ার্ক, কোনো অন্য কনস্ট্রাকশন করছি, এক্সেট্রা। ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস, ব্যবসা বাণিজ্য কী টাইপের করছি ওখানে। টাইপস অফ হাউজিং ইন দি এরিয়া, হাউজিং সোসাইটিস, ইম্প্যাক্ট অন দ্য কালচার অফ দি এরিয়া, মানে কালচার কী করে ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে, যখন ধরে রাখো এক টাইপের লোক আরেকজনের সাথে মিক্স করছে, তো তখন তারা একে অপরের কালচারটা জানতে পারছে, চেষ্টা করছে ভালো পয়েন্টসগুলো যেগুলো ওদের মনে হচ্ছে ভালো সেগুলো নিয়ে নেওয়া। এটাকে আমরা বলি ফিউশন। সো ফিউশন অফ কালচার্স তখন আমরা দেখতে পারি। মেন কজেস অফ আরবানাইজেশন, প্রথম মেন কজ হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য মেন জিনিসটা কি হয়? এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি তৈরি হয়। আর এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটির জন্য কি হয়? লোকজন এইসব জায়গায় যায়, স্পেশালি লাইক লন্ডন। লন্ডনে যখন প্রথমবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হলো, যতগুলো গ্রাম ছিল লন্ডনের চারিধারে, ওখান থেকে সবাই লন্ডন আসতে শুরু করলো। ফলে কি হলো? লন্ডনের পপুলেশন অতিরিক্ত বেড়ে গেল। তো ওই সময় একটা টার্মিনোলজি ইউজ হয়েছিল, ইট ওয়াজ কল্ড পপুলেশন বুম। পপুলেশন বুম when population increases all of a sudden, like an explosion of population in an area. কেন? অতিরিক্ত ডেভেলপমেন্ট হতে শুরু করলো ইন লন্ডন, যেটা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেনি। পিপল ফ্রম রুরাল এরিয়াস বিগ্যান টু মাইগ্রেট টু আরবান এরিয়াস বিকজ অফ মোর এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস। তারপরে সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, সোশ্যাল লাইফ, আমার সোসাইটি কেমন, আমি এক টাইপের সোসাইটিতে বেঁচে রয়েছি, আমার এমনি টাইপের সোসাইটি দরকার না, একটু ওয়েল ডেভেলপ দরকার, সফিস্টিকেটেড ওয়ান। তো তখন লোকজন চেঞ্জ করতে শুরু করে। আনলাইক দ্য রুরাল এরিয়াস, কাস্ট ইজ নট লিঙ্কড উইথ প্রফেশন, দেয়ারফর অপরচুনিটিস টু ওয়ার্ক ইন ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট ইনক্রিজেস ইন সিটিজ। সো কাস্ট প্রফেশনের সাথে লিঙ্ক হয় না, স্পেশালি শহর এলাকায়। তো যেহেতু এটা আন্ডারলাইন করবে, কাস্ট ইজ নট লিঙ্কড উইথ প্রফেশন ইন সিটিজ। গ্রাম অঞ্চলে দেখবে এই কাস্ট ব্যাপারটা কিন্তু খুব, তুমি ব্রাহ্মণ তো ব্রাহ্মণের যা কাজ সেটাই করবে, তুমি শূদ্রা তো শূদ্রার যা কাজ সেটা করবে। বাট শহর অঞ্চলে এগুলো কিন্তু হয় না। শহর অঞ্চলে ইউ বি এনি কাস্ট, ইউ ক্যান ডু এনি ওয়ার্ক অ্যাজ পসিবল। তো যেহেতু ওই সোশ্যাল ফ্যাক্টরটা নেই, ওই স্টিরিও টাইপটা নেই শহরে, তো ওই জন্য লোকজন ইজিলি শহরের দিকে মুভ করে টু গেট ফ্রিডম। সো এখানে লিখে রাখো, গেটিং মোর ফ্রিডম প্রফেশনালি। So you are getting more choice, you are getting a wider choice, যে আমার যেটা পছন্দ আমি সেটা করতে পারছি, আমাকে কারোর উপরে বাধ্য থাকতে হচ্ছে না, বা আমার বাবা যে কাজ করতো আমাকে সেটাই করতে হবে, তার কোনো বাধ্যতা নেই শহর অঞ্চলে। তো যার জন্য লোকজন শহরের দিকে মুভ করে। তারপরে রুরাল এরিয়াস, পিপল ডিপেন্ড মেইনলি অন এগ্রিকালচার ফর লাইভলিহুড। In agriculture depends mainly on monsoon, which is uncertain, irregular. So agriculture depends on monsoon.
which is uncertain and irregular. In case of drought, rural people will suffer loss. That is why they migrate to cities for better earning and financial security. So ফাইন্যান্সের দিক দিয়ে অর্থনৈতিক যাতে ওদের কোনো চাপ না হয়, ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটির জন্য ওরা শহরের দিকে মুভ করে। ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশন, আরবান সেন্টার্স হ্যাভ আ ওয়েল ডেভেলপড নেটওয়ার্ক অফ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন। তো যার জন্য এখানে মুভ করে যাতে ইজিলি অ্যাক্সেসেবল হয়। সো ইজিয়ার অ্যাক্সেস, for easier accessibility, people move to city areas. Railways bolo, wireless communication bolo, postal services, everything is well developed. The facilities attract the rural people to the urban areas. তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি better opportunities. আচ্ছা, কখনো কখনো কিছু স্টুডেন্টস এমনি লিখে রাখে that why, suppose question হলো why do people move to cities? For better opportunities. আরে what opportunities? You have to mention what type of opportunity. Employment opportunities, ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি, কী ধরনের অপরচুনিটি এটা তোমাকে মেনশন করতে হবে। জাস্ট অপরচুনিটি বলে ছেড়ে দেওয়া ওটা কিন্তু হবে না। সিটিজ হ্যাভ বেটার অপরচুনিটিস ফর এডুকেশন, সো বেটার অপরচুনিটিস ফর এডুকেশন, হায়ার এডুকেশন, স্পেশালি গুড স্কুলস, কলেজেস, ইউনিভার্সিটিস and in medical engineering. Young men and women, they are attracted to cities for better and higher education. So that is what attracts them, better and higher education, higher standard of education. Modernization, sophisticated technology, better infrastructure, communication, medical facilities more better, entertainment facilities, এই সব কারণে লোকজন শহরের দিকে মুভ করে। Urban centers have modern facilities and rural people migrate to cities because they think they can enjoy the modern cities and lead a comfortable life. That is the main target, leading your life in a comfortable manner, যাতে বেশি stressful না হয়ে যায়। Other factors which are there, অন্যান্য ফ্যাক্টরস কোনগুলো রয়েছে দেখো, which attract rural people to migrate to cities, better standard of living, এটা এক, better medical facilities, social status, সো এইসব কারণে লোকজন শহরের দিকে মুভ করে। People are attracted to the urban lifestyle and the attractions of the city life. Now, positive impacts of urbanization. Urbanizationের পজিটিভ কি কি আছে দেখো, improvement in standard of living, first thing, growth in the prosperity of towns, যার জন্য কি হয় প্রসপারাস ন্যাশনাল ইকোনমি, মানে ইকোনমি কখন আমাদের বাড়বে, ইনক্রিজ ইন জিডিপি অ্যান্ড ন্যাশনাল ইনকাম। সো আমাদের যখন জিডিপি আর ন্যাশনাল ইনকাম বাড়বে, এগুলো দুটো ইকোনমিক মেজার্স বা স্ট্যাটস যেটার উপরে বেস করে একটা রিজনের ডেভেলপমেন্ট দেখা হয়। তো যখন এই দুটো ইনক্রিজ করবে তখন ডেভেলপমেন্ট দেখা যায়। দ্য কামিং টুগেদার অফ ইকোনমিক অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সেস ইন ওয়ান প্লেস লিডস টু ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন বিজনেস, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইন্ডাস্ট্রি এক্সেট্রা। অনেক লোকজন যখন একসাথে একত্রিত হয় একটা জায়গাতে, ওরা ওদের নলেজগুলোকে পুল ইন করে, মানে একসাথে করে, আর তখন ওরা নতুন কিছু জানতে পারে যেগুলো ওরা হয়তো করতে পারছিল না, সেগুলো এখন করতে পারবে। ইট লিডস টু ইনক্রিজ ইন এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস, সো আরবানাইজেশনে এমপ্লয়মেন্ট বাড়ে। অ্যাক্সেস টু এডুকেশন, হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস, সো অ্যাক্সেস টু এডুকেশন, হেলথ কেয়ার সার্ভিস, সোশ্যাল সার্ভিস, কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো বেসিক্যালি ইজিলি অ্যাভেলেবল টু পিপল। চাইল্ড সার্ভাইভাল রেটস আর হায়ার বিকজ অফ বেটার অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার। তারপরে স্কুলস, কলেজেস, ইউনিভার্সিটিস ডেভেলপ, মানে অ্যাক্সেস টু বেটার এডুকেশন, যেটার মধ্যে আমরা আমাদের হিউম্যান রিসোর্স, হোয়াট ইজ দ্য হিউম্যান রিসোর্স, your knowledge, your intelligence that you apply in converting a product into a usable one. কোনো একটা র মেটেরিয়াল যখন তুমি ইউজেবল প্রপোর্শনে তৈরি করে ফেলছো, তখন ওটা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপ করছে। আ ভ্যারাইটি অফ এডুকেশনাল কোর্সেস আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য সিটি এরিয়াস, নানান টাইপের স্কোপ আছে, নানান সিলেবাস রয়েছে, তোমার যেটা পছন্দ তুমি সেটা করতে পারো। সো ভ্যারাইটি অফ এডুকেশনাল কোর্সেস আর দেয়ার, সো ইউ আর গেটিং আ ওয়াইড চয়েস ফর your future career in the cities. People of many religions and economic classes live and work together in cities. So অন্যান্য রিলিজন, অন্যান্য ইকোনমিক ক্লাস একসাথে কাজ করে, যার জন্য কি হয়, ইট হেল্পস ইন রিমুভিং সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ব্যারিয়ার্স, মানে এদের মধ্যে যে ভেদাভেদটা থাকে সেটা সরে যায়। নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অফ urbanization. Firstly, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আমরা কি দেখব, ইজ দ্য প্রবলেম
of overpopulation and housing. Increasing population is a major problem in cities. This has given rise to the problem of accommodation. It underline koro. There's a problem of accommodation, jar jonne jinish potrer dam bede jay, overcrowding in localities, growth of slums and bastis, shortage of basic amenities like shelter, water, electricity, eglo pawa jay na, disposal of garbage, excessive traffic and congestion on roads, shortage of beds in hospitals and overcrowding in schools. এগুলো হচ্ছে নানান টাইপের প্রবলেম যেগুলো শহরে লোকজন ফেস করে। 1/3 of the population in slums মানে বস্তি এলাকা, মানে যেগুলো টেম্পোরারি হাউসেস ইজিলি ভাঙা যায়। Slums are urban areas that are densely populated. Slums এ কি আছে দেখো, poor housing and living conditions in slum areas. So they are basically called jhuggis in certain areas, bastis also in certain areas. Chol, মুম্বাইতে গেলে দেখবে চল আছে, বড় একটা বিল্ডিং যার মধ্যে প্রচুর রুম যেগুলো ভাড়া দেওয়া হয় আর লোকাল লোকজন ওখানে থাকে, they are called chawls. আচ্ছা, growth in the urban poor population. Rapid urbanization has led to the growth of urban poor population. Squatter settlement যদি না বুঝতে পারো লিখে রাখো বস্তি, but temporary settlement লিখে রাখো temporary. They can be seen on the outskirts of the city. What do you mean by outskirts? এখানে লেখা রয়েছে parts of the town or city farthest from the centers, but easier way of understanding it is borders. So outskirts, হ্যাঁ, outskirts মানে borders. We find these bastis and all in the borders of the city. They are shelters made of waste material, underline koro, made of waste material or very cheap materials like plastic sheets, tin shades. Living conditions here are very poor and they are some of the poorest people in an urban area who do not have access. So you can underline koro, do not have access to safe drinking water and proper sanitation. Eta oder kache available nei. Tarpore, they have no legal ownership of the land that they live on. অনেক লোকজন ওদের কাছে পয়সা কড়ি থাকে না, যার জন্য ওরা ল্যান্ড কিনতে পারে না, বিকজ এনি হাউ ল্যান্ড ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ ইন সিটি এরিয়াস। আচ্ছা, প্রবলেম অফ ওয়েস্ট অ্যান্ড পলিউশন। অ্যাজ দ্য পপুলেশন ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, there is more construction, increase in the number of buildings and increased demand of resources. তো এটা আন্ডারলাইন করো, more construction, increase in the number of buildings and more resource in demand. Growth of industries in the cities cause problems of environment, pollution, improper disposal of industrial waste. So industrial waste ke jodi thik thak kore dispose na kora hoy, mane dump na kora hoy, then it is going to be a big problem for industrial centers. Especially one of the best examples is river Yamuna. Yamunate prochur dumping hoy, jar jonne or oxygen level bolo any other level, everything is excessively worse. jar jonne government initiative niche how to clean all this. Increasing number of vehicles on the road, growing slums, squatter settlements add to the air, water and noise pollution. So egloteও additions hoy nanan type er problem situations. Now impact on cost of living is very high, especially in metropolitan cities like Mumbai, Bengaluru, Kolkata, etc. So it's difficult for lower income groups to maintain a decent standard of living because cost of living is high. Urbanization has negative impacts mainly due to pollution and overcrowded living conditions. So pollution and overcrowded living condition. Contamination of water bodies can take place, due to which epidemics can spread, cholera, dysentery, etc. Polluted air can cause respiratory diseases like asthma and all, especially among the aged and the children. Urbanizations can also put added pressure on food supply systems. Now increase in crime rate. শহরে কিন্তু সবাই কাজ পায় না, যার জন্য ওরা টাকা কোথা দিয়ে আর্ন করবে? By doing criminal activity, theft, dacoity, burglary, etc. So high rate of crimes in the cities. Why? Because of disparity between the rich and the poor. Rich difference, great difference বা contrast. ঠিক আছে, disparity এখানে লিখে রাখতে পারো, contrast. Crimes like
theft, dacoity, cheating, fraud, pickpocketing, murder. These are common in city areas. Impersonal relation, they are characterized by highly secondary relation. The concept of neighborhood and community life as absent. It underline karo. Concept of neighborhood and community life is almost absent in cities, and life is mainly monotonous in nature. Monotonous মানে কি? একাকিত্ব জীবনযাপন শহরের মধ্যে। So monotonous lifestyle বলো। হ্যাঁ এই যে বলো। সোসাইটির মধ্যে ভ্যালু কমে যাওয়া। আচ্ছা, this can have adverse. So urban life is highly monotonous, singular type of, no one involves with the other one, যে যা করছে ওদের জীবনে ছেড়ে দাও। So that can have sometimes, মানে it's good in one sense, কেউ কারোর লাইফে ইন্টারফিয়ার করছে না, but it can have adverse psychological effect that ও আমার সাথে মিশছে না। So একটা সিঙ্গুলারিটি তৈরি হয়ে যায়। People are often self-centered, so নিজের ভালোটা নিজেরাই বোঝে, and less concern for fellow human beings. So অত আতিথেয়তা নেই সবার মধ্যে, ভালোবাসাটা অতটা নেই, লাইক ইন ভিলেজ এরিয়াস। ভিলেজে কারোর একটা কিছু হলে গোটা গ্রাম চলে আসে, শহরে কারোর একটা কিছু হলে ওদের মতন বুঝে নেয়। একদম। It's difficult to maintain a joint family in cities because high cost of living. So it underline karo. Difficult to maintain joint family. Why? High cost of living. People prefer to live in nuclear type of families, small families, nuclear, and senior citizens are neglected. Stress. Urban life is characterized by stress, which can strain family relationships. In most cities, women are working to meet the increasing cost of living and changing role of women. When the role of the woman from a homemaker to a breadwinner, mane homemaker mane ki housewife, to a breadwinner means earner, that changes the entire lifestyle of a family. So it creates stress in the family which can strain or disrupt family relationships. Bolo. Put pressure on. Straining mane chap deya. Acha, how can we reduce the negative impacts of urbanization? Urbanization can't be avoided, but the negative impacts, কারণ অত তো পরিকল্পনা করে কেউ পরিকাঠামো বানাবে না, যার কাছে থাকবে সে যাবে। Now coming to the point, investment in green infrastructure. আরে সবাই চালু হয়ে যাচ্ছ কেন? আমার বলার পরে শুনে ওটাকে হজম করো। Now sustainable industries, recycling, environmental campaign to save the environment, pollution management, renewable energy, green public transportation which is EV, and water recycling. এগুলো নানান ভাবে আমরা করতে পারি to save or preserve our environment. Government should make provisions বা facilities for essential social services and এগুলো কি education, health, sanitation, clean water, electricity and so on at lower rates so that people can avail them. Create more jobs. তারপরে control diseases and population growth, conserve natural ecosystems. এইভাবে আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টকে বাঁচাতে পারি। Trends in urban population growth. The global pattern in urbanization is not the same in all parts of the world. At present, এটা আন্ডারলাইন করো, Asia and Africa have the highest rates of urbanization. কারণ এখানে ডেভেলপড সিটিজ খুবই কম, সবই ডেভেলপিং মেজরিটি, তো যার জন্য এখানে হাইয়েস্ট রেটস অফ আরবানাইজেশন রয়েছে। And it shows a pattern of urbanization in the more developed and less developed countries of the world. মানে এখানে কম্প্যারিজনটা আমরা বুঝতে পারি। তারপরে an analysis of the figure shows that urban population, আচ্ছা এখানে আন্ডারলাইন করো, urban population in less developed countries of the world is increasing at a faster rate than developed region. এটা কেন? Because developed region তো already developed, তো ওটাকে তো আর বেশি আর ডেভেলপ করার কিছু নেই, they are already developed. But developing টা developed হতে পারে, we can go to that level by increasing our income, production, etc. everything.
In 2000, in the more developed parts of the world, 74% of population lived in urban, মানে যেগুলো বেশি ডেভেলপ ছিল 74% is in urban area, and rural areas তার অপোজিটটাই. In less developed regions of the world, there was a smaller proportion living in urban areas, which is 44%, কারণ ওখানে সব ভিলেজের উপরেই ডিপেন্ডেন্ট, agricultural activities, etc. But that is expected to significantly increase to 53% by 2025. এটা কেন? আরবান পপুলেশন বাড়ছে, মানে 53% হচ্ছে কেন? বিকজ ডেভেলপমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিস ওখানে হয়তো হচ্ছে, বাট অতটা পরিমাণে না, বিকজ ওখানে একটা মেজর প্রবলেম থাকে যেগুলো অতিরিক্ত লেস ডেভেলপ কান্ট্রিজ হয়, লিটারেসি লেভেল ইন লেস ডেভেলপ কান্ট্রিজ ইজ ভেরি লো, যার জন্য কি হয়, ওদের জন্য যদি একটু হালকা ডেভেলপমেন্ট হয় ওটাই ওদের জন্য অনেক, স্লাইট ডেভেলপমেন্ট। লাইক ইন আফ্রিকা দেয়ার ওয়াজ আ সিটি ইন সেনেগাল বলে একটা দেশ আছে যেখানে there was a city which was taken by a singer called Akon. Akon had said that he is going to make a $6 billion city. Now for Senegal, a $6 billion city is like a $1 trillion dream in Arabia. ওদের জন্য একটা $6 billion সিটি মানে অতিরিক্ত বেশি, বাট ব্যাপারটা কি হলো, ওরা এনভায়রনমেন্টাল কনসার্নসগুলো আর দেখেনি, যার জন্য ওর প্রজেক্টটা ক্যান্সেল হয়ে গেল। তারপরে হয়তো শুনেছো দ্যাট সৌদি আরেবিয়া ইজ কনস্ট্রাক্টিং আ ভেরি বিগ মেগা প্রজেক্ট উইচ ইজ কল্ড দ্য লাইন। জানো এটার কথা? ইটস কল্ড দ্য লাইন, LINE, দ্য লাইন, জাস্ট লাইন। দ্য কস্ট অফ দিস প্রজেক্ট ইজ $2 trillion. Forget billion, it's $2 trillion. Burj Khalifa costed $1.5 billion, and this project of Saudi Arabia is costing $2 trillion or might be more. লাইনের কেসটা কি, ইটস আ কত কিলোমিটার যেন লাইন আছে, ইটস আ বিগ লাইন, একটা লাইন, ওটা একটা বড় লাইন ডেজার্টের মধ্যে দিয়ে যাবে, বাট এই পুরোটা একটা শহর হবে, লাইনটা চওড়া হবে, মানে উপর থেকে মনে হবে একটা লাইন, মানে স্পেস থেকে তুমি যখন ওটাকে দেখবে একটা লাইন মনে হবে ইন দ্য ডেজার্ট, বাট নিচে মাটিতে লাইনটা ধরে রাখো কতটা চওড়া হতে পারে, ধরে রাখো এইখান থেকে মানে 1 কিলোমিটার উইথ বা 2 কিলোমিটার উইথ, বেশি না, উইথটা 1-2 কিলোমিটার, হ্যাঁ কিলোমিটার, বাড়ি ঢুকে মানে 2 নম্বর গেট থেকে 1 নম্বর গেট 1 কিলোমিটার, তো চওড়াটা হয়তো 1 থেকে 2 কিলোমিটার হবে, বাট লেন্থটা অতিরিক্ত লম্বা অ্যাক্রস দ্য ডেজার্ট। বাট প্রজেক্টটা এখনো স্ট্যান্ডিং রয়েছে, বাট ইটস আ ড্রিম অফ সৌদি আরেবিয়া উইচ দে আর গোয়িং টু ডু ইন দ্য ডিস্টেন্ট ফিউচার। আচ্ছা, এরপরে দেখো, এক সেকেন্ড, জিও ফ্যাক্ট লাগবে না। আচ্ছা দাঁড়াও, জিও ফ্যাক্টটা একটা ফ্যাক্ট আছে, লার্জেস্ট সিটি Karachi. Karachi is the largest city not in terms of area, in terms of total population. Total population, not density of population. Density of population is highest হচ্ছে Manila, which is in Philippines. Manila is 88,000 persons per square kilometer. Density মানে per area, আর টোটাল মানে ফুল শহরে কত, মানে কিছু এরিয়াতে কম থাকতে পারে, কিছু বেশি থাকতে পারে, বাট টোটালিটিতে কত, দ্যাট হাইয়েস্ট ইজ করাচি ইন পাকিস্তান। আচ্ছা, এখানে আর কিছু দরকার নেই। আচ্ছা, এর সাথে রিলেশনে রয়েছে, এই ডেফিনেশনসগুলো পড়বে, স্পেশালি স্লামস অ্যান্ড স্কোয়াটার, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট আছে। আচ্ছা, এর সাথে রিলেশনেই রয়েছে দ্য চ্যাপ্টার অফ চেঞ্জিং ফেস অফ সিটিজ। অ্যাকচুয়ালি এই দুটো চ্যাপ্টার আগে একসাথে ছিল, এবার ডিভাইড করে দিয়ে দুটো বানিয়ে দিয়েছে। চেঞ্জিং ফেস অফ সিটিজ ইজ আ পার্ট অফ আরবানাইজেশন অনলি। আরবানাইজেশনে তোমরা এতক্ষণ কি দেখলে, কয়েকটা কি জিনিস দেখলে, পিপল ফ্রম রুরাল শিফটিং টু আরবান এরিয়াস, কেন শিফট করছে, পজিটিভ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, এর ব্যতিরিকে কিন্তু এই চ্যাপ্টারে আর কিছু নেই। বাট যেটা অ্যাকচুয়াল, যে কারণে আরবানাইজেশন হয়, দ্যাট ইজ স্মার্ট অ্যান্ড স্যাটেলাইট সিটি। দেখো স্যাটেলাইট সিটি কাকে বলে, যখন ওটা অ্যাকচুয়ালি একই চ্যাপ্টার দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এবার শোনো, আরে পরের চ্যাপ্টার পেজ ঘোরাতে অসুবিধা হচ্ছে, এই যে শোনো যেটা বলছি, কলকাতা যখন প্রথম
সবার কি কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে? ইজ দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার। কলকাতা যখন প্রথমবার ব্রিটিশরা এস্টাবলিশ করেছিল, দ্য লিমিটস ওয়ার আপ টিল ট্যাংরা, চায়নাটাউন যেটা সায়েন্স সিটির ওখানে রয়েছে, দ্যাট ওয়াজ দ্য লিমিট। বাট পরবর্তীকালে কি হলো, কলকাতা এতটা পপুলেট হয়ে গেল যে তখন ওরা এটা ভাবেনি যে কলকাতাকে বাড়াতে হবে সাইজে। ওরা ভাবলো যে এত লোকজন বেড়ে যাচ্ছে তো এদেরকে রাখবো কোথায়। শোনো যেটা বলছি, মন দিয়ে শোনো। ব্রিটিশরা প্রথমে চিন্তা করেছিল যে এত লোকজন কলকাতা শহরে বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ কলকাতা তখন একটা নার্ভ সেন্টার ছিল ব্রিটিশদের জন্য, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দে প্রেফার্ড কলকাতা। বাট তোরা দুজন একটু থামবি। কলকাতার পপুলেশন এত পরিমাণে বেড়ে গেল যে যখন ব্রিটিশরা ভাবলো যে এত লোকজনকে অ্যাকোমোডেট করব কোথায়, তো তখন একটা প্রপোজাল এলো যে কলকাতার থেকে একটু ডিস্টেন্সে, লাইক 15-20 কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে বা মাইট বি 10 কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে, আমরা একটা বড় কমপ্লেক্স ডেভেলপ করি অফ মেনি হাউসেস উইথ আ প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ওয়েল অর্গানাইজড রোডস অ্যান্ড আ পার্ক অর আ বিগ গার্ডেন। তো তুমি দেখবে কলকাতা সল্টলেক ডেভেলপ হয়েছিল। অ্যান্ড সল্টলেক, ইফ ইউ সি দ্য শেপ অফ সল্টলেক ইন দ্য ম্যাপস অনলি, তুমি দেখবে একদম প্রপারলি ডিজাইনড। বাড়িঘরগুলো সল্টলেক যদি ভিজিট করো, তুমি দেখবে একদম পারফেক্ট রাইট অ্যাঙ্গেলসে রয়েছে। all houses, all lanes are in perfect right angles except the main ones. মেনগুলো মানে যে হেক্সাগনাল শেপটা নেয়, ওই হেক্সাগনের পয়েন্টগুলোই এক্স্যাক্টলি রাইট অ্যাঙ্গেলসে নেই। বাট প্রত্যেকটা স্ট্রিট, প্রত্যেকটা লেন, প্রত্যেকটা বাই লেন, এভরিথিং ইজ রাইট অ্যাঙ্গেলস। অ্যান্ড ইউল সি ওয়ান ভেরি স্পেশাল ফিচার ইন সল্টলেক when you enter it, islands, not a water island. তুমি দেখবে সল্টলেকে তুমি যখন কোনো একটা ইন্টারসেকশনে যাচ্ছ রাস্তার, ওখানে একটা গোল চাকা মতন আছে যেটার তুমি চারিধারে ঘুরতে থাকো। দিজ আর কল্ড আইল্যান্ডস। ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট আইল্যান্ডস অফ কলকাতা ওয়াজ ডেভেলপড নিয়ার সায়েন্স সিটি। সায়েন্স সিটির সামনে একটা গোল চাকা আছে না, যেখান থেকে ঘুরে এইদিকে যাওয়া যায় ওদিকে যাওয়া যায়, ওটার নাম হচ্ছে পারামা আইল্যান্ড। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট আইল্যান্ডস অফ কলকাতা। তো ওই আইল্যান্ডের কনসেপ্টটাই বেস করে সল্টলেকে বসিয়ে দেওয়া হলো। তো সল্টলেকে সব ফ্যাসিলিটি দেওয়া হলো যেগুলো কলকাতায় ছিল। তো তখন কি হলো, কলকাতায় যে নতুন পপুলেশন ইনফ্লাক্স হচ্ছিল, নতুন পিপল মানে যারা আসছিল জবস করার জন্য, তাদেরকে সব সল্টলেক শিফট করে দেওয়া হলো। তাহলে সল্টলেক কি হয়ে গেল, লাইক আর্থ অ্যান্ড দ্য মুন, সো কলকাতা অ্যান্ড সল্টলেক, সো স্যাটেলাইট। বোঝা গেল? কলকাতা, সল্টলেক বিকেম আ স্যাটেলাইট অফ কলকাতা, যে ওখান থেকে লোকজন যাতে ইজিলি এখানে আসতে পারে। তুমি দেখবে যখন মেট্রো প্রজেক্ট হলো, ফার্স্ট মেট্রো, তো কলকাতা ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া টু হ্যাভ আ মেট্রো। তারপরে কি হলো, এই মেট্রোর এক্সটেনশন, যখন এটা তো ফার্স্ট লাইন ছিল ইন্দিরা গান্ধী যেটা এস্টাবলিশ করে গেল, পরবর্তীকালে মেট্রোর লাইনটা কোথায় গেল, সল্টলেকের দিকে ফার্স্ট। এখন তো অনেক জায়গায় কানেক্ট হয়ে গেছে, ফার্স্ট সল্টলেক। কারণ সল্টলেক থেকে লোকজন এদিকে আসবে কাজ করার জন্য, যাতে ইজিলি ওরা কমিউট করতে পারে, ওই জন্য মেট্রো সার্ভিসেস দেওয়া হলো। তারপরে তুমি দেখবে প্রচুর বাস, প্রচুর কিছু, এক্সেপ্ট ট্রাম তখন অলরেডি খুব স্লো মুভিং ছিল। সো ওই জন্য সল্টলেক কানেক্ট করার জন্য ইট ইজ ইমপ্র্যাকটিক্যাল, তাহলে জবসে আসতে লেট হয়ে যাবে। সো দে নিডেড ফাস্টার মোডস অফ কমিউনিকেশন। তো ওই জন্য সল্টলেককে সেইভাবে ইজিলি অ্যাক্সেস করানো হলো টুয়ার্ডস কলকাতা। এটা হচ্ছে স্যাটেলাইট সিটি। এবার স্যাটেলাইট সিটিতে সব ডেভেলপমেন্ট হলো, সল্টলেক ডেভেলপ হলো, সল্টলেকের পরে কোনটা হলো, রাজারহাট হলো, রাজারহাটের পরে এখন দেখো নিউ টাউন হচ্ছে। বাট নিউ টাউন ইজ নট এ স্যাটেলাইট সিটি, ইট ইজ আ স্যাটেলাইট সিটি, বাট ইট ইজ মোর দ্যান দ্যাট, দ্যাট ইজ স্মার্ট সিটি। বিকজ কলকাতার দরকার ছিল একটা স্মার্ট সিটি, কারণ পৃথিবীর অনেক জায়গায় স্মার্ট সিটি রয়েছে। তো কলকাতা ওয়ান্টেড সামথিং স্মার্টার, সামথিং বেটার। তো যতগুলো ওয়েটল্যান্ড ছিল কলকাতার বর্ডার্সে, সব ওয়েটল্যান্ডগুলোকে ভরে ওখানে নিউ টাউন ডেভেলপ করা হয়। তুমি দেখবে নামটাই নিউ টাউন। অ্যান্ড নিউ টাউনে তুমি যখন এন্টার করবে, প্রপার নিউ টাউন, দেখবে ওয়াইফাই অ্যাক্সেস এভরিওয়্যার ইফ ইউ নো দ্য পাসওয়ার্ড অর ইফ ইটস পাবলিকলি অ্যাভেলেবল। কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানি যেটা নিউ টাউনে রয়েছে ফ্রি ওয়াইফাই দিয়ে থাকে। তো ওখানে প্রত্যেকটা জায়গায় ইউ আর গোইং টু গেট ফ্রি ওয়াইফাই ইন দ্য স্ট্রিটস। আসতে নিজেদের মধ্যে কথাটা বন্ধ করো, শোনো যেটা বলছি। ইউ আর গোইং টু গেট in new town you are going to get free Wi-Fi in the streets. ঠিক আছে, এমনি পৃথিবীর প্রচুর শহর রয়েছে যেমনি ফ্রি ওয়াইফাই দেওয়া হয়। তো নর্মালি একটা স্মার্ট সিটির প্রথম মেন ফিচার হচ্ছে এই ইন্টারনেট অ্যাক্সেসিবিলিটি, কমিউনিকেশন যাতে আরও ইজি, আরও স্মুথ ট্রানজিশনটা হয়।
তো ওই জন্য স্মার্ট সিটিসগুলো ডেভেলপ হলো। তারপরে আরেকটা মানে মাল্টি লাইক ডেভেলপ স্মল সিটি ইন ইন্ডিয়া ইজ গুরুগ্রাম, মানে গুড়গাঁও, which is in Haryana, but it's a smart city of which city? Na, Delhi. Gurgaon is a smart city of Delhi. Bol. কেন? সাইবার ক্রাইম হলে আমি নর্মাল আমার ইন্টারনেট দিয়েও করতে পারি, ওয়াইফাই দিয়ে করতে হবে, তার কি? আরে ওয়াইফাই শোনো, যেখানে ফ্রি ওয়াইফাই হয় সেখানে অনেক কিছু রেস্ট্রিক্টেড থাকে ওয়াইফাই এর মধ্যে। যেমনি ভাবো আমার এই ওয়াইফাই, এবার ভাবো আমার আমি বলে দিলাম এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড, ভালো কথা, তোমরা সবাই পাসওয়ার্ডটা নিয়ে বসে রইলে, ভালো কথা। আমি আমার ট্যাবলেট দিয়ে চাইলে ওটাকে ব্যান্ডউইডথ কমিয়ে দিতে পারি, মানে তোমাকে কানেকশন দেখাবে ঠিকই, বাট তুমি ইন্টারনেট স্পিড পাবে না। সো আই অ্যাম দ্য সার্ভার। তাহলে আমি চাইলে ওটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারি। যে এবার আমি এটাও করতে পারি, ভাবো তোমার ফোনের একটা নাম রয়েছে, ওর ফোনের একটা নাম রয়েছে, দুজনেই কানেক্টেড রয়েছে, আমি চাইলে ওর পার্সোনালি কানেকশনটা কমিয়ে দিতে পারি, ওরটা চাইলে পার্সোনালি বাড়িয়ে দিতে পারি, ডিলিটও করে দিতে পারি। তো দ্যাট ইজ হোয়াট আ সার্ভার কন্ট্রোলস। তাহলে যে ওয়াইফাই অ্যাক্সেসটা নিউ টাউনে বা এইসব জায়গায় পাচ্ছ, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, দ্যার ইজ আ রেস্ট্রিকশন লিমিট অন ইট। তুমি দেখবে অ্যাপেলের ফোনে একটা জিনিস থাকে কল্ড প্যারেন্টাল লক, ইউ ডোন্ট গেট দ্যাট ইন স্যামসাং, ইউ গেট দ্যাট ইন অ্যাপেল। মানে তুমি ভাবো তোমার বাবা মা তোমাকে একটা স্যামসাংয়ের ফোন দিল বা কোনো একটা ফোন দিল অ্যান্ড্রয়েডের, তুমি নিয়ে এবার তুমি ভাবো পড়ার সময় তুমি বসে এখন টিভি দেখছো বা ইউটিউব দেখছো, তোমার প্যারেন্ট কিন্তু ওখানে কিছু করতে পারছে না। বাট যদি এটা অ্যাপেল হয়, ইফ দ্য মেন ফাদার ইজ কানেক্টেড উইথ অল দ্য ফোনস আন্ডার মাই ফ্যামিলি, আমি চাইলে ভাবো 8টা বেজে গেছে, তোমার কাছে ফোন রয়েছে, আমি এখান থেকে বাটন চেপে দিলাম, তুমি তোমার ফোন খুলতে পারবে না, প্যারেন্টাল লক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্যারেন্টাল লক। তো এগুলো নানান টাইপের জিনিস না, ওটা এখন ওটা স্যামসাংয়ে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, বাট মেনি পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, ইটস কল্ড নক্স, KNOX। প্রত্যেকটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মধ্যেই নক্স আছে, বাট কেউ এখনো অবধি নক্সের সাথে কানেক্টেড হয়নি। বাট অ্যাপেলে কি হয়, এটা ইনবিল্ট হয়। তাহলে এই যে স্মার্ট ফ্যাসিলিটিসগুলো আজকাল দেয়া হচ্ছে, এগুলো কিন্তু আমাদের এরিয়া অবধি পৌঁছায়নি। যেদিন এখানে পৌঁছাবে সেদিন স্মার্ট সিটি হবে। হাবড়া প্রপোজালে ছিল অফ বিং আ স্মার্ট সিটি, দ্যাট ওয়াজ ইন দ্য ইয়ার 2018 বা 2015, বাট স্মার্ট সিটি হাবড়ার এই প্রপোজালটা ক্যান্সেল হয়ে গেল কেন? ফ্লাইওভার কুড নট বি বিল্ট। Habra requires a flyover because the congestion in that Habra area is extreme. What is mandatory for Habra is the actual proposal of the government that 5 নম্বর মোড়, মানে তোমার 2 নম্বর গেটের আগে থেকে নিয়ে ডাইরেক্ট জয়গাছি, was a proposal of a flyover. But obviously the businessmen in that area will retaliate. But at one point of time in the distant future they have to give it. কিছু করার নেই, because there are many areas in well populated region যেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির মতন এরিয়াতে এখন পপুলেশন সরিয়ে দিচ্ছে, এত বড় ইম্পর্টেন্ট এরিয়াতে বিশাল বিশাল এরিয়া ক্লিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে। কেন? রাস্তা বানানোর জন্যে। ভেরি বিগ মাল্টিপারপাস প্রজেক্টস আর সাপোজ টু বি মেড দেয়ার, বাট এগুলো করতে পারেনি কেন? পিপল ওয়ার নট মুভিং। বাট আজকের দিনে যারা ইলিগাল সেটেলমেন্টস রয়েছে সেগুলো সব সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমনি ধরে রাখো এই রাস্তার পাশে যে দোকানগুলো রয়েছে এগুলো সব কিন্তু ইলিগাল। গভর্নমেন্ট at any point of time can remove them, but government doesn't remove them. Why? They get the vote, they get the benefit. তো যার জন্য কি হচ্ছে? কনজেশন, ডেভেলপমেন্ট কম। হ্যাঁ দিয়ে দেয় তো, বাট এই তুমি ধরে রাখো যখন, এটা হয়তো জানো না, বাট 6-7 years ব্যাক সব ভেন্ডারগুলোকে, মানে যারা রাস্তার পাশে ছিল সবকে তুলে দেওয়া হলো। তুলে দিয়ে ওদেরকে একটা জায়গা দেওয়া হয়েছিল 1 নম্বর গেটের পাশে। তুমি দেখবে গ্রেট ইস্টারের পাশে একটা বিল্ডিং আছে, ওটা ওদের জন্য অ্যালটেড ছিল, হকার্সদের জন্য। বাট হকাররা আসতে চায়নি কারণ কাস্টমার আসবে না। Now everyone has one problem or the other. You have to find a solution. Government gave you the place, but you never took it. এবার যদি গভর্নমেন্ট এসে কোনো সময় উঠিয়ে দেয়, কিচ্ছু করার নেই। হ্যাঁ করবে, করতে হবে। যখন গভর্নমেন্ট উঠিয়ে দেবে তখন কিছু করার থাকবে না।
ডেভেলপমেন্ট, দেখো যে কোনো জায়গার ডেভেলপমেন্টে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল গ্রোথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের যদি এই রাস্তা এখন ধরে রাখো ডাবল লেন হয়ে যায়, বাই চান্স যদি এই যশোর রোড যেটা সিঙ্গেল লেন আছে এটা একটু আরেকটু চওড়া হয়ে গেল, যেটা অলরেডি হয়ে রয়েছে বাট এখন অবধি তৈরি হয়নি, তখন দেখবে হ্যাঁ এই যে রাস্তার পাশে দেখবে ফাঁকা ফাঁকা দুটো জায়গা রয়েছে যেটা ক্লিয়ার করে দিয়েছে বাট এখনো অবধি পিচ বসানো হয়নি। তো যেদিন ওটা বসে যাবে সেদিন এই জায়গার ভ্যালু অতিরিক্ত বেড়ে যাবে। হ্যাঁ সরাতে হবেই, আর এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করবে, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট করবে না, বিকজ এই রাস্তা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, দিস ইজ আ ন্যাশনাল হাইওয়ে, ইটস নট আন্ডার স্টেট গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ তো যশোর ন্যাশনাল হাইওয়ে না, এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে বাদ দিয়ে এটা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে, এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে না, এটা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে, ইট কানেক্টস বাংলাদেশ না। বুঝতে পারছি, আমরা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে থাকি, ভিখারি ভাবছো, সস্তা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে ওটা, হ্যাঁ এমনি সেমনি রাস্তা। আমার তোদের স্কুল ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে, ভাবা যায়? স্কুল কি ফ্যাসিলিটি, স্কুল ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে তো, ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে থাকা মানে বিশাল ভ্যালু। মানে এইখানে অ্যাকচুয়ালি এখনো ভ্যালুটা আসেনি বিকজ ভ্যালুটা হচ্ছে না, বাট when you are living beside an international highway that has extreme value, ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে অনেক সগুণ ভ্যালু ওটা। there are very few international highways in India, হ্যাঁ বেনিফিটস প্রচুর। দ্য মেন বেনিফিট দেখো, একটা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ের, আমি বলছি একটা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ের সবচেয়ে মেন বেনিফিট হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ। মানে এখানে যদি ধরে রাখো এটা প্রপার একটা ইন্টারন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে যায়, তাহলে এইখানে ফরেন কারেন্সির দোকানগুলো বসবে, ফরেনার যখন এখানে আসবে তারা এক্সচেঞ্জ করবে, আছে বাট যখন চড়া হবে আরও, তো তখন কি হবে, ওদের টাকা আমাদের কাছে আসবে, তাহলে তখন কি হবে, মনিটারি এক্সচেঞ্জের জন্য ভ্যালুয়েশন বেড়ে যাবে। ওরা হয়তো ওদের কারেন্সি না নিয়ে অন্য দেশ থেকে এসছে, ডলার নিয়ে এলো, ডলার আমাদের ঢুকলো, ডলার ইম্পিরিয়ালিজমে আমরা রিচ হয়ে যাব, সিম্পল। বাট যতক্ষণ না ওটা হবে দেশের ডেভেলপমেন্ট হবে না। প্রেজেন্টলি ইন ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ র্যাঙ্কিং সেকেন্ড লাস্ট ইন টার্মস অফ ডেভেলপমেন্ট। দ্য লাস্ট ইজ বিহার, দ্য লাস্ট ইজ বিহার, সেকেন্ড লাস্ট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভাবা যায়? হ্যাঁ উত্তরপ্রদেশ ভালোই ডেভেলপড আছে। হ্যাঁ চারটা না, নেই 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 এশিয়ান হাইওয়ে, এশিয়ান হাইওয়ে দিয়ে কি করবো? হ্যাঁ আছে, নিশ্চয়ই আছে কোনো এশিয়ান হাইওয়ে। হরিয়ানা কি? না না হরিয়ানা নিচেই রয়েছে, অত ওয়েল ডেভেলপ না হরিয়ানা, পাঞ্জাব ওর থেকে বেটার ডেভেলপ। বলো আর নেক্সট জেনারেশন হয়তো দেখবে। বলো এই দাঁড়া এক একটা বলতে গেলে আরেকজন বলতে শুরু করবে পরে। চেঞ্জিং ফেস অফ সিটিজ, এবার এখানে আসো। প্রসেস অফ আরবানাইজেশন অ্যাফেক্টস অল টাইপস অফ সেটেলমেন্টস। শোনো, ভিলেজেস গ্র্যাজুয়ালি, এই সবাই মুখটা বন্ধ রাখবে, দুজনে চুপ, এই যে চুপ। এবার process of urbanization affects all types of settlements. Villages gradually become small towns, small towns become larger towns, large towns become cities, and this trend has led to the growth of million plus urban agglomerations. Now এটা আন্ডারলাইন করবে, million plus urban agglomerations মানে যেখানে লোকজন আসছে, urban centers and mega cities, a town। এই এখানে তুই ওখানে যাও, এদিকে আস। আচ্ছা এবার শোনো, urban cities, mega cities, etc. are there. A town which has a population of more than 1 million or above is called a million plus city. Such cities are major urban centers in the country. An urban area of a population of more than 10 million, so greater than 10 million jeta hoy, that is called a mega city, or we also call it metropolitan. It's called a mega city or a metropolitan city. According to the census, which is the calculation of population, in the year 2011,
160.7 million persons live in 3 million plus UAs, and among the million plus UAs and cities, there are three very large urban agglomerations with more than 10 million persons present, like Mumbai, which is having 18.4 million, Delhi, which is having 16.3, and Kolkata. Actually, urban agglomeration ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি, কলকাতা আমি কি বললাম, কোথায় অবধি ছিল প্রথমে? ট্যাংরা, চায়না টাউন, ওখান থেকে কোথায় এলো? দমদম। তাহলে দমদম কলকাতা মিলিয়ে অ্যাগ্লোমারেট হলো। হ্যাঁ, শুধু কলকাতা একা কিন্তু একটা, দমদম মিলে অ্যাগ্লোমারেশন। এবার কোথায় এলো? বারাসাত, অ্যাগ্লোমারেশনে ঢুকে গেল। এবার কোথায় এলো? দত্তপুকুর, অ্যাগ্লোমারেশনে ঢুকে গেল। দিস ইজ কল্ড আরবান অ্যাগ্লোমারেশন। যখন হ্যাঁ আসতেই পারে। সো এটাকে আমরা অ্যাগ্লোমারেশন বলি। দ্য গ্রোথ অফ পপুলেশন ইন মেগা সিটিজ হ্যাজ স্লোড ডাউন ডিউরিং দ্য লাস্ট ডেকেড। আচ্ছা, মিলিয়ন সিটি এখানে দেখো আবার দেয়া রয়েছে, 1 million plus population, amongst which we get Tokyo, Seoul, Mexico, New York and Mumbai. These are one of the largest million cities in the world. Increasing urbanization across India is the most serious challenges nowadays. India's urban awakening by McKinsey Global Institute, in the next 20 years, India will have around 68 cities where the population is going to be more than 1 million. Up to 42 today, মানে আজকে 42 রয়েছে, পরবর্তীকালে দেখা যাবে there is going to be 68. That is nearly twice as many cities as all of Europe. এখানে এখানে Now, most cities in Europe and America were established in the 19th century when there was easy availability of land, gas and water. India is a late starter and is much more crowded and complex. Therefore, India requires a much more efficient and sustainable solution for the problems arising from this urbanization. So, এই ধরনের urban population influx থেকে ইন্ডিয়াকে বার করতে হবে। So, that is why what happened? Satellite towns were developed. So, the concept of satellite town, also known as new town, তুমি দেখবে নিউ টাউন বলে একটা জায়গাই রয়েছে আমাদের। It's a new concept in urban planning to overcome the population of urbanization. Under this plan, এটা underline করবে, new planned settlements were developed far away from the big metropolitan cities so that the population congestion at one place could be controlled and a more balanced distribution of population could be achieved. এটা কিন্তু important. বলো। আচ্ছা, এরপরে দেখো a satellite town, যেটা এখানে লেখা রয়েছে, or it refers to a smaller metropolitan area located somewhat near to but mostly independent of larger metropolitan cities. কি হলো এতক্ষণ? Now a satellite town, a satellite town or city refers to a smaller metropolitan area. So they are located somewhat near to but mostly independent of large metropolitan areas. Satellite cities develop when a town or city reaches a maximum limit of congestion and exhaustion. These cities have their own identity but are under an influence of power of metropolis. So they have their own identity but under the influence and power of a metropolis which is next to it. There are new towns which have been developed as an extension, এটা আন্ডারলাইন করবে, extension of a parent metropolis, like Rohini, Dwarka and Narela for Delhi, Navi Mumbai for Mumbai, Salt Lake for Kolkata, Yelahanka and Kengeri for Bengaluru, Gold Coast আছে অস্ট্রেলিয়াতে, কুইন্সল্যান্ড, ব্রিসবেন, লা প্লাটা, বুনো আয়ার্স এক্সেট্রা, নয়ডা, গ্রেটার নয়ডা, মানেশ্বর, পিম্পরি চিন্দওয়াড়, রাজারহাট, ডানকুনি, they are the examples of satellite towns. Around Delhi, there are urban centers. Around Delhi, there are urban centers that have developed as satellite towns: Ghaziabad, Bahadurgarh, Gurgaon, Sonepat, Faridabad, so on. আরে বাবা, এত কথা কেন হচ্ছে? দেখো, এই চুপটা কেন থাকতে পারছো না? কথা কি বলতেই লাগবে নাকি?
Kolkata has a number of urban centers in the surrounding areas which have developed into satellite cities like Kalyani, Barakpur, Jadavpur, Bansdroni. Arya, তুমি মুখটা বন্ধ রাখতে পারছো না? তোমাকে তাকানোর সাথে মুখের চলার ব্যাপারটা কি? Now, features of satellite towns. They are small or medium-sized cities near a large metropolis, partially or temporarily independent from the metropolis both economically and socially. মানে এরা এদের নিজের activity চালাচ্ছে but connected to the metropolis. Most workers of these cities, they work from the main metropolitan town, and the satellite towns provide certain employment opportunities and facilities for holidaying, relaxation, etc. Frequent transport communication services are available between metropolitan towns and satellite towns. এদের মধ্যে প্রপার ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশনের সিস্টেমগুলো রয়েছে। আচ্ছা, ওই অবধি রাখো। স্মার্ট সিটি আমরা পরের দিন করব, স্যাটেলাইট সিটি অবধি রাখো।